When I first started to play Sidhu Moosewala, I remember just being entranced. Who is this guy? He's a bad boy lyricist. He's an amazing performer. And he is none other than Sidhu Moosewala. He really broke through the barrier of the Western world. And it really helped the music to grow. Punjab has not seen something like this, at least in the last 20-25 years. As soon as the politics came in, as soon as he started singing about life in the Pind, but also the culture of power in India, I suddenly realized, wow, this guy is the nearest thing we have to a modern day poet. You know, he was a revolutionary. He spoke truth to power. ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 5 ਸਾਲ ਜੀ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਜੀਂਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂਫਾਨ ਸੀ। ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਹਲਾ ਚ ਨਹੀਂ ਤੂਫਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰੈਬੇਲੀਅਸ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤਾ। मैं कहा बस करा कर उद्दी होनी है खबर है। मैं तो हाले हुण गल हुई ना 5 घंटे पहला। This is the biggest killing that has happened in the last few decades in Punjab. Sidhu Moosewala's death has changed an entire paradigm. Canada-based gangster Goldie Brar admitting that he is the one who ordered the hit on Sidhu Moosewala. पंजाब पुलिस के मुताबिक ये आपसी रंजिश का पूरा मामला बताया जा रहा है और हमले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग शामिल है। इस केस में मेन हमारे पास गोल्डी ब्राड is one of the most important person जो अभी तक absconding है। You can say it is a global kind of a conspiracy. There was never any mystery around who killed Sidhu Moosewala. The mystery was about why. But the problem is, no one wants to talk about it. In Sidhu's case, people are afraid. No one wants to speak up because it involves gangsters. So why are you investigating this? Because I'm a journalist, because I'm Punjabi, and because for such a high-profile killing, there's almost like a wall of silence around the case. Because the facts are not out in the open. There's too much hearsay, too many rumors coming in. There is a atmosphere of fear. Yes, people are afraid. But journalists can't hide from stories because of fear. We protect our sources. We've hidden identities. But Sidhu's story, it matters. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। जिथे बस तक नहीं सी आउंदी, मैं उस पिंड चों आया
ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੋਟ ਆਫ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ they were really precious days for us. ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਸਿੱਧੂ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਵਰਗ ਹੋਊਗੀ ਪਲੇਸ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਵੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬੁਲਟ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਾ, ਗਾਣਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਵਾਰ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਲੋਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਿੰਡ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਲਾ, ਅੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਲਾ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ, ਉਮਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਲਿਰਿਕਸ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟਰ ਕੋਲੇ। ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੇਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਈ ਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮੀਲੀਏਟ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਚੜਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਂਹ 'ਚ ਭਿੱਜੀ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾ, ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾ, ਆਪ ਦਾ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ, ਬਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆ ਜਾਓ। 3 ਗਾਣੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ 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 ਚਲੋ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਆ ਜਾਓ। ਓਏ ਗਲਤ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਸ ਰੱਜ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ, ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਚੱਲ, ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ।
chances are, if you're leaving the Pind, which, you know, the rural areas of the Punjab, you're going to go where the other immigrants are. And if you go to Toronto and you want to find the South Asians, and especially the Punjabis, you go to Brampton. ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਬੰਦਾ ਮਿਲਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਧੀਆ ਘਰੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਏਜ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਏ, ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਕੈਡੀਲੈਕ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਟ ਪਿਆ ਦੇਖੋ। ਹੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵਾਂ ਟਾਊਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵਾਂ ਟਾਊਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਹੀ ਮੌਣ ਨਹੀਂ, ਰੋੜੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਤੜਫਾਉਂਦੀ ਨੱਡੀਆਂ ਨੀ ਮੇਰੀ ਕੈਡੀਲੈਕ ਕਾਲੀ। Brampton is the de facto capital of Punjabi music from the diaspora, and I think even more so Punjabi rap music, which is essentially Punjabi music that's got an element of fusion applied to it. Brampton is the motherlode. And it didn't take much time for Sidhu Moosewala to cross paths with one of the biggest producers on the Canadian scene. ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਹੌਲ ਜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਬਸ, ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਘੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਹੋਰ ਜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਤੇਰਾ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਦੋ ਬੋਲ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੀ ਖਾਣ ਨੇ ਘਰਾਣੇ ਬੱਲੀਏ, ਬੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡ ਖਾਣੇ ਲਾਣੇ ਬੱਲੀਏ, ਰੱਖ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰੋਟੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕੀ ਸਿਆਣੇ ਬੱਲੀਏ, ਆਓ ਜੀਰੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਓ ਅਜੀਬ ਕਰਦੇ, ਅੜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਭਰਦਾ, ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਜੱਟ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਜੱਟ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। Looking back when Sidhu Moosewala emerged, all you had coming out of the Punjab, it was still so traditional. It was Big Bird who I think lit the touch paper underneath him. He actually reached out to me on Facebook, and fairly quickly, like, you know, the next day he was at the studio, and that's where it all kind of began. The first song, which was So High, Uchiya Galla, got that done in like 1-2 days. So he didn't really give me a direction per se, but all he said was, he's like, hey bro, like I want to make this sound like an anthem. I had Sidhu come back in a few days later to actually like listen to the song like in person, and like his reaction was just like speechless. Like he was like surprised, or like he's like you know, he was like holy, like what is this? The synchronicity around Sidhu Moosewala and Big Bird was absolutely amazing, because Big Bird was just coming through, really making proper international quality hip hop. And who was his first protege? Sidhu Moosewala. ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆ ਤੋਏ ਗਾਣਾ ਰਿਹਾ ਪੜਾਕਾ ਪੂਰਾ।
after making So High, we called Sidhu back to the studio, and then right away, Sidhu just started, like, in his mind, I could see his mind just going crazy. Like, he already started writing in his head, like, everything he was gonna, you know, like, he was such, like, a genius when it came to lyrics. He had the hook already, and then he's already writing the verses, and I'm like, holy, like, okay, we're onto something now, right? So High was the track that broke through not just Canada, but the UK and India too. The first song, the second song, the third song did really well. We started getting like shows, like offers for shows, like in like Montreal or Vancouver. People were going crazy. Like, who is this guy? Who is this Sidhu guy? Like, you know what I mean? Like, he's a bad boy lyricist. He's an amazing performer. And he is none other than Sidhu Moosewala. The first time I saw Sidhu, I related to it so much because like him, I think I'm also from two cultures where I'm like very rooted, but then I love hip hop. He was wearing his turban and he had like this gangster, I think it was like a jersey, his swag, you know? I was just like, you know, the thing that we all wanted, this fusion, it has happened. It's finally here. When Sidhu Moosewala came forth, the average Punjabi fan said, who is this guy? What madness is this? Yo, this is the emergence of the Canadian voice now. Little did I know that actually he was even bigger than just being a Canadian voice. No one knew Sidhu was going to be this big, this fast. This pinned boy, the village boy, to a global megastar in the space of a few months. Maybe even Sidhu wasn't prepared for how hard it was going to be. When you're nothing, no one is around you. But when you start becoming bigger, you know, start getting hit songs, then 10 people start joining you. Then 20 people start joining you. Hey, you know, you're so good. But they're all fake people. But your crew starts to get bigger, you know? ਕੋਈ ਸਰਕਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਤੇ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ 40-50 ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ. At the start of his career, Sidhu was managed by two of his friends, Kanwar and Jyoti. At first, this was okay. But around 2018, this is when Sidhu starts to get really famous, there's a lot of money involved, and that's when cracks started to appear. At first, Sidhu's relationship with his managers was great, like brothers. But after a while, the relationship between the three of them soured. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਟੂਰ ਦੀ ਆਹ ਸ਼ੋਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਈ ਆ ਵੀ ਬਟ ਜੋ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜੋ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਸੀਗਾ ਨਾ 50-60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਉਹ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ The father told Sidhu, you write your own songs, you sing them, then why are they making the money? ਸੋ ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਲੇਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਨਵਰ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਏ His family asked Sidhu to leave Kanwar and Jyoti and manage his own affairs. When there's not much money, things usually go fine.
there is love. But when you add fame and money to the mix, fights start to happen. People become enemies. Almost as soon as he'd made it, Sidhu lost his management. And that left him exposed at a time when he was making a lot of money. And that attracted the attention of some really dangerous people. Sidhu was absolutely steeped in hip-hop culture, as a lot of modern-day Punjabi artists are. So in his videos, there were guns, there was all that gangster stuff, you know, machismo, bravado, all of this, I'm the gangster, which I felt he was role-playing out. But he got a lot of criticism for it. Obviously, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਹਲਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਹਿਪ ਹੌਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬਲੈਕ ਹਿਪ ਹੌਪ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਪ ਹੌਪ ਕਹਿ ਲਓ ਉਦੋਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ He was obsessed with hip-hop culture and the history of hip-hop culture. And hip-hop culture, after the 80s and breakdancing and all that stuff, went violent very quickly. You know, you listen to any of the greats, the golden era of hip-hop in the 90s, they were gangsters, they carried guns, it was all about taking your enemies out. So he actually drew from that. Because he was also like heavily hip-hop influenced, you know, obviously from like even like Tupac and all the new stuff as well. So he was already like, you know, had that like hip-hop mentality as well. ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਜੈਂਡ ਲੱਗਦਾ ਵੀ you know ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੁਪਾਕ ਲੱਗਦਾ Tupac Shakur is still one of the best-selling and most influential rappers of all time. The Tupac's influence goes extend beyond the music. He was not just an artist, but also an activist. ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾ ਦੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ Every time I speak, I want the truth to come out. You know what I'm saying? Every time I speak, I want to shiver. You know, I don't want them to be like, they know what I'm going to say because it's polite. They know what I'm going to say. And even if I get in trouble, you know what I'm saying? Ain't that what we're supposed to do? I'm not saying I'm going to rule the world or I'm going to change the world. But I guarantee that I will spark the brain that will change the world. ਪੂਰੀ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੂੰਗਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਏ ਉਦਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ Iconic rapper Tupac Shakur was shot here in Las Vegas. The rapper was shot inside of a BMW while stopped at a red light on Koval and Flamingo. ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵੀ ਸੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਯਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਹੋ ਬੋਲਨੇ ਬਰੂਦ ਡੈਵਲ ਵੌਇਸ ਨਹੀਂ ਲਿਵ ਫਾਸਟ ਡਾਈ ਯੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂਓ ਮੰਗਿਆ ਹੋ ਨਾਮ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਗੂੰਜੇ ਹੋਇਆ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਉਂਦੇ ਗੰਨ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ ਗੰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਲੜੇ ਵਿਲੇ ਪਾਏ ਗੰਨ ਵੀ ਢਾਏ ਪਾਏ ਗੰਨ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਲੜੇ Role playing a gangster in hip hop isn't unusual. But the problem is, Sidhu Moosewala was playing the role of a gangster in an industry where there are real gangsters and there are real threats. ਡਰ ਕੌਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਫਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਮਕੀ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣੀ WhatsApp ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬ్రో ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ
ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਮਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਇੱਕਦਮ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਉੜ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਸਮਝਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕੌਣ ਆ ਕਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ Extortion is an old business model used by Punjabi gangs operating in Canada. But it was when Punjabi singers, musicians, artists started to get richer, these gangs worked out a new trick. And instead of money, they started asking for song rights. There have been a lot of instances where singers have been approached. They are being extorted. They have to part with some of their songs at times. If they're not able to give cash, then they end up giving their songs, which are further traded on to some other companies, and the gangsters would, get their cut out of it. Everyone I spoke to said Sidhu was getting threat calls, that they were calling Sidhu, they were asking for tracks. No one was willing to give any names. But what people meant by they are gangsters. No one wants to say that word out loud, the word gangsters. So I thought the only person who could tell me how this extortion works was a gangster himself. I'm also friends with many singers. It's people like us who become singers, so there's a natural friendship. We stay in touch, we meet up sometimes. We mix in the same circles. Singers need us. When they need our help, they reach out. Obviously, singers have to pay protection money. And then there's also extortion. It happens all the time. Singers get extorted. So this is a recording of a phone call that took months to set up. This guy won't let me record video. I met him on 2 occasions, and I know who he is. But even before I met him, I knew that he was a major player in the world of Punjabi organized crime. The first call is never a threat. We tell them politely that we need the money. And if the guy agrees, then it's fine. But if not, we know what to do. It doesn't take long to kill someone who's acting smart. I just have to send 2 guys on a motorcycle. Sidhu broke through whilst he was in Canada, but he was also getting played all over India. And that was really important to him because it doesn't matter how famous you get in the West. If you're a Punjabi artist, you really want the validation of your fellow Punjabis back home. 2018 में जब सिद्धू पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी आता है परफॉर्म करने, it was his first live concert in India. Raat. Usually, you prepare for 4,000, 5,000 students. Sidhu probably had more than 12,000, 14,000 students come up. We were not prepared for that. I personally feel Sidhu came to capture the imagination of Punjab's youth. The mahal was very different. It was crazy.
ਮੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲੋ ਸੌ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਖੜਾ ਲਾਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਘੈਂਟ ਸਲੂਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਾੜ ਸਿੱਟੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। There was like a lot of police scrutiny, officers of the court, then the university authorities looking over the whole thing. ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਗੰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉ, ਜਵਾਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰੂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਮਕਾ ਸੌ ਕੁਛ ਹੋ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀਰੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਜੇ, ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆ ਹੁਣੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਿੱਠਾ। ਚਿੱਠਾ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚਿੱਠਾ ਸੱਚ। ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲੇ ਠੇਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਬੰਦ ਗੀਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਬੰਦ ਗੀਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। The songs, the music, the lyrics that Sidhu Moosewala brought, it was clearly a big disruption, not just for Punjab University, but for Punjab as well. Punjab has not seen something like this, at least in the last 20-25 years. What you have to understand here is that Punjab University is not just a university. It's a power center in the Punjab. And the reason for that is student politics. It's a training ground for our politicians. So Punjab University वो main game होती थी जहाँ पे you used to actually prove your mettle कि what are you made of. Without any doubt, mainstream political parties keep an eye Punjab University politics. We can call it a power tussle, I think, over Punjab University, over representing the youth of Punjab. Very often, student leaders who come through student politics at Punjab University end up becoming political leaders of Punjab and sometimes even of India. These student leaders, these aspiring politicians, they're fighting for influence on campus and outside. In Punjab, that often involves some kind of intimidation, some kind of thuggery to grab power, to scare their opponents, and things like that. At the time Sidhu gave his concert at Punjab University, one of the most charismatic student leaders there was a guy called Vicky Middukheda. ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਐਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਸੂਖ ਸੀਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਐਜ਼ ਪਰ ਪੁਲਿਸ, ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ
ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸ ਦਾ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करता सीगा। लेकिन 2010-11 तक आते आते वो एक बड़ा कल्ट फिगर बन जाते हैं चंडीगढ़ के आसपास। Vicky was the leader who was loved by everyone. You had a fight with anyone, you used to go up to Vicky, ask him to sort things out, and he did. ਉਸੇ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗॉडफादर ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰੋਬਿਨ ਬਰਾਡ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਮੁਲਤਾਨੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। लॉरेंस एंड विक्की, वो भाइयों का प्यार भी उसे कहा जा सकता है। दबदबा था शहर में, नो डाउट। ਲਾਰੈਂਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਿੱਕੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ। वो कहीं ना कहीं अपने जो दबंगई वाला और ये सारा चीज़ें छोड़ के पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनके संपर्क इन सब से थे, लॉरेंस बिश्नोई वगैरह। Vicky Mitu Kheda, Goldie Brat, Lawrence Bishnoi, they were a bunch of youngsters who were moving together. Goldie Brat is believed to be involved in several incidents where Lawrence Bishnoi and many other gangs, the college groups would clash, and Goldie Brat used to be a muscle man. Those were not the times when they could be actually termed as gangsters, but they were the young guys who had just gone astray. Lawrence was a little more, violent tendency. कि लड़ाई करने में थोड़ा तेज था. He got into the crime in the early 2011-12. Till such time he was a normal एक student था. फिर normal एक धीरे से normal criminal बन गया. ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਕਿਸੇ ਰਾਈਵਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕੁੱਟਣਾ, ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ. He got lodged in the jail. And that is from where they start. And while you go to the jails, you end up mixing up with other criminals. And that is how it starts. From campus to jails, which are considered to be the final universities where you actually learn about crime. Then एक बार जेल चला गया, crime हो गया, then he started getting involved in it. तो अपना ग्रुप बन गया, इसके साथ हरियाणा के कुछ इसके आजू बाजू के लड़के उसके साथ जुड़ गए. जैसे ही इसके साथ इसने मतलब इनके जो इंटर गैंग हो गया तो फिर नेचुरली उसको अपने सर्वाइवल के लिए उसको पैसे चाहिए, तो इनको दे नीड मोर मैन पावर, दे नीड मोर फ्लो ऑफ वेपन्स, तो उसके लिए पैसा चाहिए. तो पैसा लेने के लिए आपको एक्सटॉर्शन या क्राइम में जाना ही पड़ेगा. So while Lawrence Bishnoi sits in jail, Goldie Brar handles the gang from abroad. Goldie is the guy who claimed to have ordered Sidhu's killing. So if anyone knows why Sidhu was killed, it's Goldie Brar. But the problem is, no one knows where he is. Hi Ashleen, it's me Goldie Brar. Yeah, I am getting your messages from like around a year now. You are asking about Sidhu incident, right? Why it happened, how it happened. I guess you guys are making documentary or something. So yeah, I'm gonna tell you some incidents I know about. तो थार गाड़ी बाहर निकल रही है, ये लोग बाहर खड़े थे. Sidhu said Lawrence Bishnoi called me. Lawrence called him from jail. कोई भी होवे मुरे के सदा डर पे नहीं हैगा.
told me, he said, he just out of nowhere, he's like, bro, you know, like, when I die, I'm gonna die by bullets. Step into a world of secrets with BBC Podcasts. You know people don't want you to do a story when they come at you with a gun. For years, no one believed us. Thank goodness the BBC gave us that platform. It is nerve-wracking going up against someone so powerful. World of Secrets. Listen wherever you get your BBC Podcasts.